අපි අද බලමු 2018 MCQ and essay. Right, question number 1. In which form is data and instruction stored in a computer? Binary form. First one is correct. Which of the following is the octal equivalent of decimal 156? 156 divided by 8, 9, 4 remaining, 8, 2, 3, 2, 3, 4. Which of the following is the binary equivalent of hexadecimal 2b? 2 means 0, 0, 1, 0. B means 1, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Answer is first one. Which of the following list 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 113 octal, 160 hexa and 1A in the ascending order. චූටි මේක හොයාගත්තා නම් හරිනේ මෙතන තියෙන්නේ. Simple format එකෙන් ගත්තොත් 113 mean 1001 011. There are only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. මෙයා 8 bit. එහෙනම් binary එකට වඩා octal එක පුංචි. ඒ කියන්නේ answers තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ order එකට. binary එකට කලින් octal තියෙන්න ඕන. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරෙත් අපි අයින් කරනවා, දෙවෙනි උත්තරෙත් අයින් කරනවා. Another one, 1A. 1A කියන්නේ 1 1 0 1 0 1A. ඒක octal එකටත් වඩා පුංචි. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන්න ඕන මුලින්. ඒකටත් කලින්. ඒ කියන්නේ තාමත් මේ උත්තර දෙක තමයි. දැන් ඉතින් බලන්න ඕන 160 ඔක්කොටම වඩා පොඩිද ලොකුයිද එච්චරයි. 160 කියන්නේ දැන් 128 කියන්නේ 8 වෙනි බිට් එක. ඔය තියෙන 128. 160 වෙන්න නම් 128යි 32යි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අතරම 8 bit use වෙනවා මේ නම්බර් එක represent කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකුයි. අනික් දෙකටම වඩා octal hexa වලට වඩා binary එකයි මේ decimal එකයි ලොකුයි. එහෙනම් ඉතින් බලන්න දෙයක් නැහැ. ආන්සර් එක 4 වෙනි එක තමයි හරියන්නේ. In which of the following number system is the number 800 a valid number? 800 කියන number එක valid වෙන්නේ මොන number system වලද? 8 තියෙනවනේ. ඒකින්ද මේක අනිවාර්යයෙන්ම binary වෙන්නත් බෑ, octal වෙන්නත් බෑ. මේක decimal and hexadecimal only. Decimal and hexadecimal only. Consider the following logic circuit. A plus B, A plus B dot C, A plus B dot C dot D plus E dash. Bracket තියන්න බෑ. නැත්නම් dot මෙතන ප්ලස් තියන්නත් බෑනේ. දෙවෙනි උත්තරේ තමයි හරි. For given input, which of the following logic circuit provide the same output? දැන් මේ වගේ එකක් හම්බුනාම ඔයා මේක truth table එකක් through තමයි prove කරන්න ඕන. අපි ගත්තොත් පළවෙනි එකේ මෙතන තියෙනවා AB A.B. මෙතන එතකොට A.B.B. මෙතනට එනවා A.B.B plus A. මෙයාට එනවා A.B. මෙයා A plus A.B.
මෙයා a plus b මෙතන a plus b dot a ඇත්තටම කියනවා නම් මේක truth table එකකින් අපි බලද්දී a කියලා කොලම් එකක් b කියලා කොලම් එකක් තියෙන්න ඕන. තව මොනවාද a dot b කියලා කොලම් එකක් තියෙන්න ඕන. a plus b කියලා කොලම් එකක් තියෙන්න ඕන. a dot b dot b කියන්නේ a dot b ම තමයි. එතකොට මේකේ තව ඇඩිෂනල් කොලම් එන්න මේ පළවෙනි එකට එන ෆයිනල් ආන්සර් එකයි දෙවෙනි එකට එන ෆයිනල් ආන්සර් එකයි තුන්වෙනි එකට එන ෆයිනල් ආන්සර් එකයි තමයි අපිට බලන්න තියෙන්නේ 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 a plus b කියන්නේ 0 1 1 1 දැන් a dot b එකත් එක්ක plus a වුණොත් 0 0 0 1 ඊළඟට a plus a dot b same 0 0 0 1 ඊළඟට a plus b dot a 1 1 then a plus b dot a මෙතන a dot b plus a plus a නේ මේක ඒතකොට මෙතන 1 1 1 1 එන්නේ මම ආයෙ ආන්සර්ස් ටික දාන්නම් මටත් ඒකේ ඩොට් එකයි ප්ලස් එකයි මාරු වුණා මේකේ වෙන්න ඕන a dot b එකත් එක්ක a dot b කියන්නේ a dot b මයි plus a එතකොට a dot b එකත් එක්ක plus a එතන plus එකක් තියෙන්නේ මම ඒක ඩොට් කියලා හිතාගෙන හිටියා plus a කියන්නේ එතකොට a dot b එකත් එක්ක plus a 0 0 එකක් හරි එක නම් එකයි කියලා ගන්නවා මෙතන තියෙන්නේ a dot b එකත් එක්ක plus a plus a dot b එතකොට a dot b එකත් එක්ක a plus වෙනවා කියන්නේ ඒත් ඒකමයි තුන්වෙනි එක කියන්නේ a plus b එකත් එක්ක dot a plus b එකත් එක්ක dot a 0 0 මේ දෙකම එක හින්දා 1 1 දැන් බලන්න ඔයාලට මේ පළවෙනි එකේයි දෙවෙනි එකේයි තුන්වෙනි එකේ තියෙන උත්තර සමානයිනේ ඒක හින්දා which of the following logic circuit provide the same output all 1 2 and 3 when a new printer is connected to a computer installing a special software is usually required for the proper functioning of the printer what is the special software called device driver driver installation එකකින් තමයි device එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ which of the following is first activated when computer is switched on computer එක on කරපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම activate වෙන්නේ basic input output system එක and provide post power on self test process which of the following can be applied to a blank table in word process document coloring cells true merging adjoining cells inserting cells into the table both are all abc are correct which of the following tool can be used to find a given term in word process document first one consider the following steps used in printing invitation to a list of invitees using the mail merge facility of a word processing software
create the invitation letter as the master document. Create and save the list of invitees with their address as the data source. Use mail merge feature to insert detail from the data source into the master document. Then correct one is second. 13 and 14 based on spreadsheet. Value of y are to be calculated using the equation y equal px square plus qx plus r for given value of x. Value for p, q and r. Right, එතකොට මේකෙදි PQR කියන්නේ constant, x කියන්නේ variable එකක්. ඔව්. එතකොට x apply වෙන්න ඕනේ, මේවා constant වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි B1 B2 B3 කියන cell PQR වලට apply කරන්න ඕනේ. P වලට B1, Q වලට B2, R වලට B3. හැබැයි B1 absolute වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙතන y වලට එන answer එක drag කරන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. ඒකින්ද එක්කෝ $1 $1 කියලා තියෙන්න ඕනේ, නැත්නම් $B$1 කියලා තියෙන්න ඕනේ. මේකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ full absolute කරපුවා විතරයි. එතකොට ඒක x කියන්නේ absolute නැති එකක්. එතකොට මේකට එන්න ඕන $B$1 multiply by C2 වගේ දෙකක්. C2 නැත්නම් C2 power මේක වැරදි. C2 මෙයා absolute වෙලා නැහැ, ඒක වැරදි. මේකේ C2 absolute කරලා එකත් වැරදි. පළවෙනි උත්තරේ තමයි හරියන්නේ. Assume that you have copied the formula in D2 to cell range D3 to D6 to get the other values of y. What is the formula to be written in cell D7 to get the highest value? Highest ගන්නේ max වලින්. What would be displayed if the formula 6 minus 2 power 2 plus 5 plus 4 divided by 3 is entered to the cell in a spreadsheet? මේක ඉස්සල්ලාම වෙන්නේ 6න් දෙකක් අඩු වෙනවා. එතකොට මේක 4යි power එක 2යි වෙනවා plus මෙතන 5යි 4යි එකතු වෙලා 9 වෙනවා, 3ෙන් බෙදනවා. ඊට පස්සේ power එක හදන්න ඕනේ. එතකොට 4 වරක් 4. ඒකට එකතු වෙනවා 9 3ෙන් බෙදුනම 3ක්. එතකොට total එක 19යි. Which keys in the set enter, escape, spacebar can be used to go to the next slide in the slideshow view? Escape එබුවොත් නම් presentation එක escape වෙනවා. හැබැයි enter එකෙන් space එකෙන් දෙකෙන්ම enter key and space bar only. A person insert his ATM card into bank ATM and enters the PIN code. Then he enters the amount of money he want to withdraw. After checking the available balance in the account, the ATM dispenses the money, updates the balance and displays the new balance. Which of the following list an input, process and an output in the given scenario respectively? මොනවාද මේකේ inputs? Amount of money to withdraw. PIN එක එකත් ගන්න පුළුවන් input එකක් විදියට. මොනවාද process? New balance, updating PIN, updating the balance. ඒක එතකොට උත්තරේ දෙවෙනි එක set වෙන්නේ හරියටම. Updating and new balance තමයි output එක.
Which of the following occurred during the evolution of computer technology from the first generation to the current? Processing power of computer increased, number of transistor per square centimeter in the CPU increased, storage capacity of computers increased. Processing power එක වැඩි වුණා ඒක හරි. CPU එක ඇතුලේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් ගාන කියන්නේ සෙන්ටිමීටරේ කොටුවක් ඇතුලේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් ගාන එන්න වැඩි වුණාද? ඔව්. ඒකත් processor technology එකක්. storage capacity වැඩි වුණා. එතකොට ඔක්කොම හරි. Which of the following is suitable for durable storage of data in a computer? Hard disk. Which of the following lists only input devices? Input විතරක් තියෙන list එක මොකද්ද මෙතන තියෙන? keyboard හරි, barcode reader, CD-ROM කියලා කියන්නේ CD read only memory. ඒ කියන්නේ CD disk drive එක ඒකත් input කරන්න ගන්න පුළුවන් කියලා තනදී වෙනවා. අනික් ඒවා බෑනේ, touch screen තියෙන උත්තර තුනම ගන්න බෑනේ මේක. එතකොට උත්තරේ පළවෙනි එක හරියන්නේ. Which of the following can be used to measure the clock speed of a CPU? Gigahertz. Based on the following book table used to keep records of books in a library. What is a suitable field for the primary key? දැන් පොතක් uniquely identify කරන්න පුළුවන් field දෙකක් මේකේ තියෙනවා, ISBN and book ID. හැබැයි ISBN එක ඔයාලට පේනවද repeat වෙලා තියෙනවා? මේ දෙක same. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ICT for your life කියන පොත copies දෙකක් විදිහට library එකේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ඒකට book ID දෙකක් යන්නේ. එහෙනම් suitable field එක book ID එක. What is suitable field for the foreign key? දැන් මේ table එකේ පොත ලිව්වේ කවුද නැද? පොත publish කරේ කවුද කියන එක publisher කියලා table එකක ඇති. එතකොට මේ publisher ගේ ID එක මේකට දාලා තියෙනවා foreign key එකක් විදිහට. එහෙනම් publisher ID තමයි foreign key එක. Consider the following two tables named marks and subject. Which of the following statement is incorrect regarding the marks and subject table? Admission number and subject code in marks table is a composite. Mark table එකේ admission number එකයි subject code එකයි composite key එකක් කියලා කියනවා. subject code එක හරි, admission number එකත් incorrect එක නෑන්නේ. එතකොට ඒක හරි. ඒ දෙක එකතු වෙලා තමයි composite key එකක් හැදෙන්නේ. ඒක හරි. Admission number is a primary key in mark table. නෑ, ඒක primary වෙන්න බෑ. මේක repeat වෙලා තියෙනවා. ඔව්. 22 23 22ට 1 23ට 4. Right. Subject code is a foreign key. Subject code එක foreign key එකක් marks table එකේ. ඔව්. මොකද subject code එක related මෙයත් එක්ක. primary key එකක් එක්ක. එහෙනම් එයා foreign key එකක් තමයි. There is a one to many relationship between subject and marks table. එතකොට එක subject එකක් ලකුණු ගොඩකට තියෙනවා. එක ලකුණකට තියෙන එක subject එකක් විතරයි. හරි, ඒක one to many එකත් හරි. එතකොට මේකේ වැරදි incorrect statement එක වෙන්නේ second one. Second one is incorrect.
Which of the following is correct regarding a database? A collection of fields make a record, a collection of records makes a table, and a collection of table makes a database. එක හරි වගේ. A collection of field make a table, collection of table make a record වැරදි. Collection of table make a record කියන්න බෑ අපිට. A collection of records make a field, a collection of field make a table, and collection of table make a data. Collection of record make a field කියන්නේ. A collection of table makes a record වැරදි. එතකොට එතනත් වැරදිනේ. පළවෙනි උත්තරේ තමයි ඒකේ හරියන්නේ. Which of the following list show the most suitable media to transmit data with copper wire? කිවෙන එකටද? 20 24ද? Right. Which of the following list show the most suitable media to transmit data with copper wire? Reflecting of light and radio. Copper වලින් යන්නේ. Copper wire වලින් යන්නේ twisted pair. Reflection light එකක් තියෙන්නේ fiber වල. Radio wave තියෙන්නේ Wi-Fi වල. එහෙනම් තුන්වෙනි උත්තරේනේ හරියන්නේ. If www.google.com website is at the IP address 172.217.27.4, which of the following is used by the web browser to find the IP address of the Google site to send the HTTP request? මම www.google.com කියලා search කරාම Google එකේ ඇත්ත IP address එක මට හොයලා දෙන්නේ කවුද? Domain name system server එක. Domain name server. If a person want to send a 200 MB file to another person through the internet, which of the following methods are suitable? Attach to an email and send it. එක කරන්න බෑ. MB 200ක් email එකකට attach කරලා යවනවා කියන එක impossible. එක බෑ. Use FTP service to transfer the file. හරිනේ FTP file transfer protocol එකක් through අපිට කෙලින්ම file server එකකින් data එක transmit කරන්න පුළුවන් එක හරියි. Use an online storage device such as Google Drive and send the link. අන්න email මදි වෙනවා නම් අපි කරන්න ඕන Google Drive එකට වගේ upload කරලා link එක email කරන්න ඕන. ඒක කරන්න පුළුවන් එකක්. Then answer B and C are correct. Which of the following tool can be used to color the figure shown on the right in yellow using an image editing software? We can use this tool, Paint Bucket. Which of the following statement regarding the waterfall model relating to system development life cycle are true? In this model, activities of each phase are completed before starting the work in the following phase. ඒක හරි. This model helps to develop an initial basic system which is developed into a full system in an iterative incremental. ඉතින් ඒක iterative incremental model එකටමනේ හරියන්නේ. ඒක වැරදි. In this model, usually the user sees the system at the initial phase of the system development life cycle. නෑ. මේ මොඩල් එකේදී යූසර්ට බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ සිස්ටම් එක මුලදී. ඉවර වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. එතකොට මේකට උත්තර එන්න ඕනේ A only. The column on the left below shows 4 types of system development methods labeled A to D that can be used to make a new system operational. The right side column gives description of the different methods of deployment indicated by label P2S. Which of the following correctly matches the deployment type
A to D with the description P to S. Direct deployment. A වලට set වෙන්නේ මොකක්ද හරියටම? Install new system, quickly makes the system operational and immediately turn off any overlapping. Right. එතකොට A වලට R, A with R. එහෙනම් අපිට මෙයාව අතාරින්න පුළුවන් දැන්ටම. ඊළඟට B parallel deployment. මොකද parallel කියලා කියන්නේ? Operate the old and new system together for a period of time. අන්න ඒක. ඒ කියන්නේ B එකට S set වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙවෙනි උත්තරෙත් අතෑරෙනවා. Pilot deployment. Pilot කියලා කියන්නේ install new system to select group of users and in an organization. ඔව්. තෝරගත්තු කට්ටියකට විතරක් සිස්ටම් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා. එහෙනම් CP pace deployment can install new system and make this operational in the series of steps. D එක Q එකට. ඒක තුන්වෙනි උත්තරේ තමයි හරියන්නේ. What is the correct HTML statement for inserting an image? IMG-SRC alternative text. මෙන්න මේ උත්තරේ එන්නේ. Which of the following statement regarding image compression is are true? With lossless compression, every single bit of data that was originally in the file remain after the file is uncompressed. Lossless compression එකේදී අපි compress කරගත්තු පින්තූරේ original විදිහටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවලු. ඔව්. Lossy compression is used to reduce data size of storage, handling and transmission. ඔව් ඒකත් හරි. Lossy වලදී size එක ගොඩක් පොඩි වෙනවා. Lossy compression creates larger file size than lossless compression. Lossy එකේදී file size එක ලොකු වෙනවලු. වැරදි. Lossy එකේදී පුංචි වෙනවා. Answer is A and B only. Which of the කීයටද? 30ට 1 31ට 3. Number 34. Which of the following is not an example for e-government service? Accessing GC O-level result from website of the Department of Examination. ඒක හරි. Buying item from an online shop. ඒක government service එකක් නෙමෙයි. Downloading national identity card application හරි. Paying water bill හරි. එතකොට මේකට government service එකක් නෙමෙයි දෙවෙනි එක. Consider the following pseudocode segment. Payment option false if distance greater than 100, then payment option true. If vehicle type bus, then payment option false. එතකොට මේක අපිට කියන්න වෙන්නේ if distance greater than කොහෙවත් නැහැ greater than 100 කතාවක්. if distance 101 නම් ඔව් ඒක හරිනේ. 100ට වැඩිනේ 101 නම් සහ 101ත් වෙලා vehicle type එක බසුත් උනොත් false වෙන්න ඕන. තුන්වෙනි එක හරි. distance එක 101 වෙලා vehicle type එක bus උනොත් payment option එක false වෙන්න ඕන. ඒ වගේ තමයි අපිට ඒකට ගන්න වෙන්නේ. Marks obtained by 10 students for the ICT paper is given in the following array A, which has indexing starting at 0. So, index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 කියලා තමයි යන්නේ. Which of the following indexed item can be used to retrieve the highest mark? මෙතන තියෙන වැඩිම ලකුණු 93.
93 තියෙන. එතකොට එයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් එක A වල 7 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක මේ තියෙන්නේ. How many time will the dollar mark will be displayed after the execution of the following pseudocode? P equals 0. Repeat. Q equal P mod 2 if Q equal 1 then display වෙන්නේ බිඳුවනේ. P වලට එකක් එකතු වෙනවා. දැන් 1යි. දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතුරුයි. එතකොට ඩොලර් මාක් එක print වෙනවා. තව එකක් එකතු වෙනවා 2යි. දෙකෙන් බෙදුවාම ඉතුරු නැහැ. ඩොලර් print වෙන්නේ නැහැ. තව එකක් එකතු වෙනවා 3යි. තුන දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතුරුයි. ඒ කියන්නේ ඩොලර් print වෙනවා. මේක 5ට වඩා අඩු වෙලා තියෙනකන් until ඒ මොකද්ද? until p less than 5. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් පළවෙනි පාරම මෙයා නවතිනවා. ඒක මටත් වැරදුනා. p වල වැලියු එක 0යි. p දෙකෙන් බෙදලා ඉතුරු තියනවද බලනවා නෑ. p වලට එකක් එකතු වෙනවා 1 වෙනවා. p 5ට වඩා අඩුයිද? ඔව් එහෙනම් නවතිනවා. එකක්වත් print වෙන්නේ නැහැ මේකේ. ඒ කියන්නේ මේකට උත්තරයක් නැහැ. මේක free marks. Consider the flowchart on the right which input the number and display the message valid mark if the number is between 0 and 100. What should be the correct term for label P, Q and R? P එකේ තියෙන්නේ 100ට බිඳුවට වැඩි නම් yes. එතකොට 100ට අඩු හෝ සමාන නම් මෙතනට එන්න ඕන. එතකොට මේ දෙක අයින් කරමු අපි. Q වලට එන්න ඕන years. එතකොට valid වෙන්නේ අඩු නම් years. එහෙනම් උත්තරේ දෙවෙනි එක හරියන්නේ. Which of the pseudocode is equal to the logic of the flowchart on the right? Input C, read C, F සමානයි 9 වැඩි කිරීම C, F සමානයි F බෙදීම 5. එහෙනම් මේවා වැරදි. F සමානයි 9 C වලින් වැඩි වෙලා ඒන උත්තරේ 5න් බෙදලා ඒකට 32ක් එකතු වෙනවා කියන එක. මෙතන 3F එකක් තියෙන එක 3F ඕනේ නැහැනේ. මේක හරි. Which of the following are correct regarding programming languages? Machine language uses binary digit based instruction which a computer can understand, right? Assembly is a low level machine dependent programming language which uses a symbolic representation of machine code. Oh. High level programming languages are machine independent. Oh, machine language වලට පදනම් වෙලා නැහැ high level ඒවා. ඒවා machine independent. First second ඒවට කියන්නේ machine depend. ඒතර මේකේ ඔක්කොම හරි. ඔන්න MCQ check කරගන්න ඕගොල්ලෝ answers කොහමද කියලා. right අපි ඊළඟට second paper එකට එමු. If character M is represented in the ASCII table as 109. M එක තියෙන්නේ 109. No කියන වචනේ පෙන්නන්නේ M ට පස්සේ N ඊට පස්සේ O නේ. එහෙනම් මෙයා 110 වෙන්න ඕන. මෙයා 111 වෙන්න ඕන. එතකොට ඒක 7 bit වලින් ලියනවා කියන්නේ 110 අපි ලියන්න ඕන. 110 කොහොමද ලියන්නේ? 64යි 32යි 96යි තව මදි 14යිනේ
16යි 8යි 4යි 2යි 1යි. ඊළඟට 111 ලියන්නේ දැන් n ඔය ලියලා තියෙන්නේ 111 ලියන්නේ 11 ඔයා බෙදලා ගන්න මම මේ නිකන් කියන්නේ 110 1111 මෙතනට ASCII කියලා ලියමු අපි. Consider the following simplified logic circuit which is designed to switch on a ceiling fan when temperature is high while the power switch is on. Write down the two relevant logic gates for P and Q. Q නම් not එකක් වෙන්න මේපෑ. දැන් ceiling fan එක on වෙන්නේ temperature high වෙලා power switch එකත් on වුණා. මෙතන condition දෙකම තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතනට and එකක් එන්න ඕන. Q වලට not, P වලට and. ඊළඟට මෙන්න මේ truth table එක fill කරන්න කියලා කියනවා. මේකෙදි washing machine එකේ working condition එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? 1යි ඔක්කොම එක වුණොත් විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකට උත්තර එන්න ඕන 0 0 0 0 0 0 0 1 කියලා. අඳින්න ඕනේ. P වලට and Q වලට not. Write down the two relevant logic gate නේ. අඳින්න ඕනේ. Third one, what is the main difference between waterfall life cycle model and iterative incremental life cycle model? දැන් අපිට සිස්ටම් එකක් ඩිවලොප් කරද්දී සිස්ටම් එකක් ඩිවලොප් කරන්න පුළුවන් මේන් සිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් මෙතඩොලොජිස් දෙකක් තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය තියෙන මෙතඩොලොජි වලින් අපිට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. First one, requirement does not need to be fully defined in iterative incremental model. හරි එතකොට ඒ වුණාට waterfall එකේදී එහෙම නැහැ. Another one, user has the opportunity to see the partial of the system in iterative incremental model. මොකක් හරි ඔය වගේ එකක් ගන්න. waterfall model එකේදී පටන් ගන්නකොට බලන්න බෑ සිස්ටම් එක. iterative incremental එකේදී සිස්ටම් එක හදන්න පටන් ගත්ත ගමන් මේකේ outcome එකකුත් බලන්න පුළුවන් වගේ ඒ වගේ එකක් ගන්න. List one advantage of iterative incremental model. It has short schedules. Prototypes early and can explain requirements better.
Assume that desktop computer was purchased and you are asked to connect different peripheral devices to it. Task column shown below lists the task to be carried out for the purpose and device to it. Task column shown below lists the task to be carried out for this purpose, and the port column shows port connectors to be used. Match each task to the relevant port and write down the task number and the matching port label. LED display එකක් connect කරනවා නම් D වලට, keyboard mouse connect කරනවා නම් මේ C වල තියෙන USB වෙන්න ඇති. network cable එක network port එකට, power cable එක power socket එකට. A වලට. මේකට D task 1 එකට, C B A. Consider the following page before and after formatting using word processing software. Write down the word processing software tool required for above formatting. Bold and italic. Tool එකම ඇඳලා පෙන්නන්නත් පුළුවන් වාට නම ලියලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. Bold tool එක අඳින්න ඕන නම් bold and italic. The column on the left side left list three type of cloud computing service. Match කරන්න තියෙන cloud බලන්න infrastructure as a services. මොනවාද infrastructure as a services? Provide facilities such as servers, network, storage. ඒව තමයි infrastructure. මේකට ඉසඩ් දෙන්න ඕන. Software as a services මොනවාද මේ Google Docs වගේ දේවල්. Software as a services මේකට X එන්න ඕන. Platform කියලා කියන්නේ provide necessary server. එහෙනම් මේකට Y එන්න ඕන. Following මොකද? කිවෙන එකටද? ඔවුනේ ඒකේ සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් එකකුත් තියෙනවා මේ. මම ඒක දැන් දැක්කේ. bold italic මෙහෙම ටූල් එක ඇඳත් කමක් නැහැ නැත්නම් සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. ඔව් thank you. Following you 4 different scenarios labeled S1 to S4 that require different communication method. A manager of a bank while in Sri Lanka joining a meeting held in their head office in India. එතකොට අපි මොකක්ද ඒ වගේ දෙයකට කියන්නේ? ඒකනේ අහන්නේ. blog, email, instant video conference නේද ඒ වගේ වට කියන්නේ. Video conference. A secretary sending a soft copy of report from her manager to all employees working in a different city. එතකොට අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් email. A technical officer sending a message to his manager informing that the machine has been repaired. ඒක යවලා තියෙන්නේ informing the sending messages නේ. Instant messaging. A marketing manager sharing photos of community service project and obtaining feedback from customer as comment. Social network. How many different colors can be represented if 10 bits per pixel is used as color depth in an image? පින්තූර එක අපි දන්නවා නම් bit per pixel 2 to the power bit per pixel is equal to number of color. එහෙනම් ඔයා මේක ලියන්න ඕන 2 to the power 10 එහෙම නැත්නම් 1024 කියලා. Number of color 2 to the power 10 or 1024.
Consider the given flowchart that find the product of an integer with all the integer below it. L වලටයි M වලටයි තමයි අපිට blank fill කරගන්න තියෙන්නේ. Input n Q එක විශාලයි නම් n ට වඩා p පෙන්නනවා. නැත්තම් PQ වැඩි වුණා නම් හරිනේ L වලට එන්න ඕන P වැඩි කිරීම Q P multiply Q. ඒතර එකක් කවුන්ට් වුණා කියන්න මෙතනට Q equal Q plus Q equal තියෙනවනේ Q plus 1. If n equal 4, write down the final value of P and Q when the algorithm reach the end. n වලට 4 දුන්නොත් p වල print වෙන්නේ මොකද්ද? n වලට 4යි. p වලට 1යි q වලට 1යි. q විශාල දෙන්නට වඩා නැහැ. එහෙනම් pq වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා p වලටම දාගන්න. ඒතර එක්වරක් එක එකමයි. q වලට එකක් එකතු වෙනවා. මේක 2යි දැන්. n වලට වඩා q විශාලද නැහැ. pq වැඩි වෙනවා දෙවරක් එක 2යි. 3යි. තාම වැඩි නැහැ. PQ වැඩි වෙනවා දෙවරක් 3 6යි. මේකට එකක් එකතු වෙනවා 4යි. Q විශාලද n ට වඩා නැහැ. 6 වරක් 4 24යි. මේකට එකක් එකතු වෙනවා 5යි. Q n ට වඩා විශාලද? ඔව්. එහෙනම් display P 24 පෙන්නනවා. Q වලත් අහනවා යා final value. Q වල තියෙන්නේ 5යි. 24 and 5. Consider the employee and division table given below. Assume that the new division name IT located in Colombo 3 is to be added. Write down the new record that has to be added and the corresponding table name. IT department එක අලුතෙන් දානවා නම් division table එකට තමයි දාන්න වෙන්නේ නේද? එතකොට division table එකේ column ටික ඇඳලා දාන්න මෙතනට IT කියලා ලියන්න, number එක 4 කරන්න, division number එක Colombo 3 කියලාම දානවා. table එකක් ඇඳලා පෙන්නන්න ඕනේ ඒක පෙන්නද්දි. table segment එක අඳින්න යදී. Saman and John work at stores. Fasal work at finance division. Raj recently joined the IT division. Write down the correct value for label P S in employee. P to S in employee table represented this information. Saman ඉන්න ඕන ස්ටෝර් වල ජෝන් ඉන්නත් ඕන ස්ටෝර් වල. ඒතකොට මෙතන 2යි. මෙයාත් ඉන්න ඕන ස්ටෝර් වල. රාජ් ඉන්න ඕන recently joined the IT division එකට. එහෙනම් ඒක 4 වෙන්න එපා. අලුත් division එක අපි දාපු. ෆසල් ඉන්නවා කියලා කිව්වේ finance වල. ෆසල් work at finance. ඒතකොට මේක 1යි. ඔන්නෝම fill වෙන්න ඕන. Question number 2. People who work with computer for long periods sometimes complain of certain health issues. The following shows the health issues labeled A to C.
possible reason label G to I and possible solution label P to W. ඒ ටික මැච් කරන්නයි තියෙන්නේ. අපි බලමු carpal tunnel syndrome. Painful compression of nerve and as it passes across the front of the wrist. එතකොට ඒකත් එක්ක H එක related. එතකොට ඒකට හරියන solutions විදියට මොනවද ගන්න වෙන්නේ? Rest the eye නෑ වැරදි. Stand up and stretch the back, arms and finger. අන්න ඒක ගන්න පුළුවන්. Q ගන්න පුළුවන් මෙතනට. Take regular short breaks and keep the from respiratory time by using an alarm reminder. ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. regular break එකක් ගන්න පුළුවන් කියන එකත් මේකට හරි. Avoid bending the wrist and keep the arm. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. Use keyboard shortcut and reduce typing. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. Avoid hitting the keys too hard. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ඒකේ ඒ දෝෂය නවත්ත ගන්න විදිහ තියෙන්නේ. Vision syndrome කියලා කියන්නේ looking at computer screen for prolonged periods. එතකොට ඒකට එන්න ඕන P වෙන්න පුළුවන් අපිට ඒකට. Take regular short break ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ R උනත් ගන්න පුළුවන්. Position the computer screen to avoid glare ඒක ගන්න පුළුවන්. V ගන්න පුළුවන්. Keep the computer screen about 20 to 15-20 degree below the eye level එකත් ගන්න පුළුවන්. W ගන්නත් පුළුවන්. Muscles disorders වලට poor posture ඒක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ Q එක ඒකටත් අදාළයි. R එකත් ඒකට අදාළයි. එහෙම තමයි උත්තර ගන්න වෙන්නේ. For each of the issues labeled A to D below, identify the relevant term from the list and write down the term against each relevant label. A. A person receiving an email that appears to have come from a well-known organization and asking the personal information such as the credit card number, the username, and the password of the person's online banking facility. ඒ වගේ දෙයකට අපි මොකක් කියලාද කියන්නේ? ඒකට කියන්නේ phishing කියලා. The practice of taking someone else's work and publishing them of one's own. අපේ වගේ පෙන්වන්නට අපි කියන්නේ plagiarism. A person having unauthorized access to a computer network and accessing personal information such as name and address of a customer. ඒවට කියන්නේ අපි hacking කියලා. A person selling unauthorized copies of a licensed software at 5% of the original price. ඒකට අපි කියන්නේ software piracy. Piracy. HTML question එකක් දීලා තියෙනවා මේකේ tip for a healthy life කියන එක ඉටලික් වෙලා තියෙන හින්දා එකට ඉටලික් ගමු අපි. එකට ඉටලික්. දෙකට center. තුන SRC.
4 ALT. පහ ලිස්ට් අයිටම් නෑනේ පහ. එතකොට ඒක අන්ඕඩර් ලිස්ට් එකක්. 5ට UL. හය බලන්න TRTH නේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 6 ටේබල් එකක්. මේ තියෙන ටේබල් එක මෙන්න මෙහෙම වෙන ටේබල් එකක් ඕක. ටේබල් එක තමයි ටික arrange කරලා තියෙන්නේ. 7 AHREF 7 A 8 H2O කියලා ලියන්න. H2O කියන වචන ලියන්න. මෙතනට එන්න ඕනේ SUP superscript SUP. සුපර් නෙමෙයිනේ. ඕක H2O යටට එන්න ඕනේ. එතකොට සබ් එකක් SUB. P නෙමෙයි SUB ඈ. Use the following list of terms in answering the question A and B. Identify the correct term. P. මොකද්ද P protocol එක. P protocol. protocol. American protocol. Q එක. Q වල තියෙන්නේ සර්විස් එක. මොකද්ද සර්විස් එක? World Wide Web www. R වලින් කියන්නේ domain name එක. S top level domain. T file location. Path to resource අන්න එක හරි. Path to resources. U resource. Match the description given in A to D with the correct term from the list given above. Delivers web page to client using HTTP. HTTP පාවිච්චි කරලා client message එකක් යවනවට යවන්න පාවිච්චි කරන්නේ web server. Helps uniquely identify a computer on the internet. IP address නේ. Uniquely identify කරගන්න එකනේ. Every email that is sent passes through a series of this type of servers along its way to its intended reception. ඊමේල් අදාළ තැනක ඉඳලා තව තැනකට යනකොට දිගටම ඒ වගේ ඒවා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ මේල් ට්‍රාන්ස්ෆර්. ඒ කියන්නේ මේල් සර්වර් through. unwanted email වලට අපි කියන්නේ spam කියලා. spam mail. Excel question එක බලමු අපි. deliver cost එක තියෙනවා. ඒක 350ක් deliver charge. Total. Write down the formula that should be entered in cell B6 to calculate the total for model A. model A එකේ total එක හදන්න මොකක්ද අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ?
මෙතනට එන්න ඕනේ. එතකොට sum එකක් දාලා B3 to B5 ලිව්වනම් හරි. equal sum B3 to B5. ඊට පස්සේ ඒක this formula is copied to cell C6. What value will be? එතකොට මේ ටික එකතු වෙනවා. මෙතන එන්නේ 0යි 5යි 7යි 5යි 12යි 1යි මෙතන 3යි 73250යි. මේකට උත්තරේ. Write down two formulae that can be written in cell B7 to calculate the total including delivery. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ total එකට deliver එකතු වෙන්නනේ ඕන. B7 වලට එකතු වෙන්න ඕන. මේක drag කරන්නත් ඕනේ මෙහාට. $B10 කියලා ලියවනම් හරි. නැත්නම් $B$10 කියලා ලියුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් වල ලියන්න පුළුවන් equal sum B3 to B6 plus $B10 කියලා ලියන්න පුළුවන්. If the formula in cell B7 was copied to cell C7 and value shown in C7 was 73,600, what formula is in cell C7? අර කලින් එකම තමයි B තැන් වලට C දාලා ලිව්වනම් හරි. මේකම C7 වලට එකතු වෙන්න ඕන $B10. Next one, consider the presentation software slide layout shown as A to D. මොනවාද ඒ තියෙන slide? මොනවාද ඒ layout? බලන්න පළවෙනි එක title slide එකක් තියෙන්නේ. එතකොට D වල මොකද්ද තියෙන්නේ? D වල තියෙන්නේ title only. ඒ D වලට title only මේකට. B මොකද්ද? title and content. නෑ. content දෙකක් තියෙනවනේ. එහෙම උත්තරයකුත් තියෙනවා. to content slide එකක් ඒක. ඊළඟ එක blank එකක්. blank side. Which of the following views is the most suitable to arrange the positioning of slide? Slide වල position දාන්න පුළුවන් slide sorter view එකෙන්නේ. Right. Database question එකක් තියෙන්නේ. Assume that the following is a part of the relational database of relation database of a business information system. This business has shops in certain school in different part of the country. Write down two primary key and their respective table name. Category in category table. Shop ID in branch table. ඊළඟට අහන්නේ write down two foreign keys. Shop ID in sales table,
category ID in branch table. මොකද මෙයාට link වෙනවා. මෙයාට link වෙනවා. What table should be modified to include the telephone number of each shop? හොඳටම modify කරන්න ඕන branch table. Which table should be joined to run a query to find out the total sales at ABC College? ABC College එකේ මුළු sale එක හොයාගන්න. ABC College කියලා හොයන්න branch table එක ඕන. sales table එක ඕන. ඒ දෙක තිබ්බහම අපිට කියන්න පුළුවන්. sales table and branch table. Assume that a new shop with shop ID 004 selling milk and photocopying service is open HIG College. What table need to be updated? දැන් අපිට එතකොට ඉස්සල්ලාම දාගන්න වෙනවා D කියලා කැටගරි එකකට මෙතන. ඒතකොට ඉස්සල්ලාම අප්ඩේට් කරන්න මෙතන එතකොට milk and මොනවාද ඒකේ තිබ්බේ milk and photocopy කියලා දාගෙන මේකට එකක් අප්ඩේට් කරනවා. milk and photocopy. ඒතකොට ඉස්සල්ලාම අප්ඩේට් කරනවා කැටගරි ටේබල් එක. HIG college එක නැහැනේ HIG. HIG college එක අප්ඩේට් කරන්න වෙන්නේ ඔයාලට branch table එකට. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ what table. එතකොට ඒකට ලියන්න category table and branch table. දෙවෙනි හයවෙනි එකට ලියන්න write down the added record and specific in 5 above along with the respective table name. එතකොට branch table කියලා දැම්මා HIG college 0.4 type එක D කියලා දාන්න. මෙතන HIG college 0.4 මෙතනට D කියලා දාගමු. අලුත් කාණ්ඩයක් මෙතනට එකතු වෙනවා D කියලා. ඒකත් එහෙම දාලා පෙන්නන්න ඕන. අලුතෙන් ටේබල් ඇඳලා පෙන්නන්නේ මේවාදී. CD part දෙකේ මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් වුණාද? C එක කියන්නේ write down two formula that can be written in cell B7. B7 කියන්නේ මෙතනට B7 total including delivery charge. හරි. එතකොට මේ ගාන හැදෙන්න ඕන මෙතන ගාන මේ 65950ට 350 එකතු වෙලා. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් B6 වලට එකතු වෙන්න මේක අපි මෙහාට ඩ්‍රැග් කරන්නත් එපා. ඒතකොට ඩිලිවර් charge එක මෙතන ෆික්ස් නේ. ඒකින්ද තමයි අපි $B10 කියලා දාන්නේ. if the formula in ඒක අනෙකට කොපි වුණාට පස්සේ මෙතන B6 තියෙන එක C6 වෙනවා ප්ලස් මේක හැබැයි $B10 ම. සිංහල මීඩියම් එකේ එහෙම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා මේක ලියනවා නම් ලියන්න ඕන ඒකේ ඉතින් ශ්‍රිතයක් වෙනම ලියන්න sum කියලා දාන්න. C6, $B10. හරි.
Right. A team who participated in developing a school management system listed some of the activities they carried out with respect to its as A to G below. The phases of the system development life cycle that was used are labeled from P to U. Activities ටික දීලා තියෙනවා. Right, first one, identify what activities in A to G are relevant to the cycle phase P to U. බලමු. A. Using existing manual system and the newly developed system in parallel. ඒ වැඩේ කරන්නේ අපි deployment වලදී නේනම් A වලට එන්න ඕන T. Converting the designs of process, database model and user interface into software program. ඒ වැඩේ අපි කරන්නේ implementation of solution. ඒ කියන්නේ R. Meeting the principal, teachers, librarian and other to identify the current process. Identification of requirement P. Collecting samples of term task mark sheet, term test mark sheet, library catalog and lending cards, daily attendance sheet, etc. මේ වගේ දේවල් එකතු කරගන්න වැඩෙත් P ම තමයි ඉතින් ඒක වෙනසක් නැහැනේ. Interviewing the principal ඒත් P ම තමයි data collect කරගන්න පාවිච්චි කරන දේවල් නේ ඒකත් හරි. Rewriting parts of code to accommodate a change requested by the principal after using the new system for 1 year. අවුරුද්දකට පස්සේ එතකොට maintenance වලට යන්න වෙනවා. එහෙනම් U. Debugging the system due to an error being printed out by the librarian after 6 months. ඒව development. මේ මොනවාද maintenance වලට එන්නේ. TR PPP UU උත්තර එන්න ඕන. List 3 employment opportunities in the ICT field. ICT field එකේ software engineer, programmer, software quality assurance, software architecture, network engineer, technician එක එක ඒවා තියෙනවා. The following three statement label X, Y and Z describe three type of software testing. Identify the correct test type. Individual components of software are tested separately. එතකොට කියන්නේ unit testing. Unit. End users test the system to evaluate whether the system is suitable for use. ඒක acceptance testing. user ට කැමතිද කියලා බලන්නේ. Individual components of the software are combined and tested. අපි ඒකට කියන්නේ integration testing. The following flowchart uses the rule that the sum of any two lengths must be greater than the remaining length in a triangle. Assume that AB, BC and AC are the length of triangle. Right. එතකොට input කරනවා AB, BC. එතකොට AB, BC එතකොට P වලට එන්න ඕනේ ඒක. නේද? මේක අහන්නේ PQRS වලට missing letter නේ. එතකොට P වලට එන්න ඕනේ input P වලට AB, BC, AC. Q වලට එන්න ඕන AB තියෙනවා AC තියෙනවා මෙතන BC. BC විශාලයි AB plus AC කියලා එකක් එන්න ඕන. එතකොට මේ ටික විශාල නම් එකක්වත් විශාල නැත්තම් PQR R වලට එන්න ඕන ABC is not a triangle. මේක ABC is triangle. එහෙමයි උත්තර ටික එන්න ඕන.
ඊළඟට if the three decision boxes in the flowchart are combined into a single decision box, write down the expression that should be used in that single decision box. අපි මේ ටික එකක ලිව්වා නම් ලියන්න වෙන්නේ if a greater than ab ab greater than bc plus ac එක දිගට ලියාගෙන යන්න ඕන and මම යටට ගන්නම් BC greater than AB plus AC and AC greater than BC plus AB, then ABC is a triangle කියලා කියන්න පුළුවන්. Then එහෙම ලියන්න පුළුවන් and දාලා logic තුනම. Write pseudocode represent the logic of updated flowchart including the changes that were done in 1 and 2 above. දැන් ඔක්කොම ටික දාලා අපිට pseudocode එක මේක ලියන්න ඕන. Begin input AB AC BC. If AB විශාලයි AC plus BC and AC විශාලයි AB plus BC and BC විශාලයි AB plus AC, then print ABC is not a triangle. එහෙම නැත්නම් print ABC is a triangle. And if when one or more of the input lengths becomes 0, this algorithm fails to function properly. Write the pseudocode condition that has to be introduced in between the input and the first decision box in the original flowchart to fix this problem. Original flowchart එකේ මේ බිඳුව විදිහට input වෙන එක නවත්තන්න ඔයා දාන decision box එකයි code එකයි අහනවා. එතකොට ඔයා මෙන්න මෙතනට decision box එකක් දාන්න ඕන. years මෙහාට ගන්න no පල්ලෙහාටම දාමු. එතකොට ඔයා එකට ලියන්නේ if AB සමානද බිඳුවට හෝ නැත්නම් විශාලද බිඳුවට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට හැබැයි years මෙහෙට දාන්න වෙන්නේ no මෙහෙට දාන්න වෙන්නේ. බිඳුවට වඩා විශාල හෝ AC බිඳුවට වඩා විශාල හෝ BC බිඳුවට වඩා විශාල then කියලා තමයි ලියන්නේ. එහෙමයි ඒකේ උත්තරේ එන්නේ. In between the input and first decision box in the original, write the pseudocode condition that has to be. එතකොට අපිට එන්න ඕන if මොන හරියටම ලියමු අපි ඒක. if AB greater than 0 O එකට O වෙන්න ඕනේ. එකක් හරි බිඳුව නන්නේ. AC greater than 0 O BC greater than 0 then අර process එක මෙතන වෙනවා. එහෙම නැත්තම් කියන්න තමයි අපි ඊට පස්සේ දාන්නේ. එහෙම නැත්තම් බිඳුවට වඩා වැඩි නැත්තම් print this is not a triangle. එතකොට මෙන්න මේ line එක තමයි ඔය අහන්නේ. මේක විතරක් ලිව්වනම් ඇති. මේ ටික